hii serikali ni white elephant. Wajua white elephant ni kitu ambaye hizi kusaidiana na chochote. Na hiyo bipartisan report pia ni white elephant. Hakuna usaidi yote inatoka hapo. Na hii ripoti sio ya wananchi, hii ni ripoti ya watu wawili. Bipartisan ni watu wawili, sivyo? Sasa hiyo ni ripoti yao. Na vile wakili amesema, conversation ndio imefanya nini? Imeanza. Tunataka tushikane pamoja, sisi linda jamii. Tulikuja at the right time. Hata religious leaders, civil society wamekubaliana na sisi. Na hata private sector wako na sisi, wamesema tumekuja kwa wakati mmoja kwa sababu sasa hivi wanataka kusema mara sija sign, mara sita sign. Wasi sign lakini wasirudi kwa street. Hatutaki kelele tena. Tena tutasema hatutaki kelele. Na tunataka kusema kwa sauti moja, hatutapiga kelele, hatutapiga kelele, na hatutapiga kelele. Hatutaki kelele kwa sababu kelele inafukuza pesa nchi ya Kenya. Yes. Kwa sababu hatuna pesa mfukoni, kuna kelele mingi. Katikati ya watu wa Kenya Kwanza, wao wanapiga kelele katikati yao. Kelele yao ikiongezwa na Azimio ni kelele mingi sana. Na tukienda kwa street, sasa kelele imezidi. Pesa ngapi inaweza kuwa? Dola hizi kuwa inakaa kwa street ya Nairobi kama kuna kelele. Sasa dola inakimbia inaenda Ulaya, sivyo? Yes. Alafu sasa dola shilingi ya Kenya inashuka, sivyo? Yeah. Tunataka tukue kimwa ili dola ikae nchi yetu, ili wakina mama, vijana na watu wa Kenya wote wawe na pesa mfukoni. Huwezi kuwa na pesa mfukoni kama uko na kelele, hata inatoka. Na ukianza kupiga kelele, pesa nafanya nini? Inapotea. Tunataka nini? Amani. Pesa inataka amani. Na kama uko na pesa kwa mfuko na uko na amani, hakuna kupiga kelele, sivyo? Yes. Mwenye anapiga kelele ni mwenye hana pesa. Na mwenye ako na kelele hapati pesa. Tunataka Kenya tuwe na amani. Kuna nchi zingine za jirani kuna pesa. Pesa inatembea. Na kwetu pesa haizi tembea kwa sababu pesa inaogopa kelele. Sasa nataka kuita Wakenya wote tukuje na tutembee kwa amani, tubebe mshumaa. Pengine unabeba flowers, sivyo? Unabeba kile unajua ni symbol ya amani. Wakenya tukae kwa amani. Amani iko mpaka kwa our national anthem, isn't it? Yes. Sasa hii amani iko hapo. Amani pia is a fruit of the Holy Spirit kama wewe ni Mkristo, sivyo? Amani lazima kuwe na hekima, ni muhimu. Hizo zote ndio tunataka ili tuendelee mbele, sivyo? Sasa ningetaka kuambia kuwa sisi kama linda jamii hatukubali kamwe ripoti ya ambayo imetoka kwa bipartisan talks. Hiyo sio ripoti ya Kenya, hiyo ni ripoti ya Bomas. Na hiyo ni ripoti kati ya watu wawili. Ndio maana inaitwa bipartisan. Nataka multipartisan report na tutaanza hiyo multipartisan discussion. Na Rais William Ruto na kiongozi wetu wa Azimio Raila Amolo Odinga, tunakuomba na tunakusihi msijaribu kuharibu katiba yetu. Tulitengeneza katiba ya 2010 na walisema katiba mbele yao ilipigwa kiraka sana mpaka tuwezi kuitambua, sivyo? Mkijaribu tena na hii bipartisan talk kuharibu katiba mpaka tuwezi kuitambua, tutakubali. Kwa sababu Kibaki alibeba hiyo katiba kama rais mwenye aliweka hiyo katiba ikawa wazi, sivyo? Je, akiamuka hata tukutana naye bunguni ataweza kujua hii katiba tukienda nao binguni kama tumekufa? Nataka hiyo katiba baki kama tunaweza tukaijua. Ndio maana hakuna mtu asishike katiba. Ukishinda kuleta ugali na pesa, ugali mezani na pesa mfuko kwa Mkenya, katiba sio solution. Solution ni economic formula ambayo tunahitaji kuitumia. Asante. They are saying, they keep saying wache wakule kwanza. The opposition is not helping us either when they consistently remind us Kenyans that we elected the current government to kule ujeuri yetu. The truth is, Kenyans are now tired of being reminded of an election that took place over a year ago. Kenyans want to move on with their lives, and that means failed leadership from both opposition and government is keeping us in an election mode.
To move on, we need to acknowledge the following. One, let us appreciate President William Ruto and Azimio leader Raila Odinga for the ceasefire that the bipartisan talks has delivered, and that's the only thing they have delivered. An economic problem cannot be solved with going to the streets violently. Political problems are to be solved politically, and that has been solved for now. Now we need to engage on an economic problem that has remained in spite of the ceasefire brought out by bipartisan talks. As the Kenya Kwanza says, we give them time, which is not coming, as opposition says, to kule ujeri yetu. Let's turn to God for his guidance and stop looking too much into government and opposition, just like the bipartisan talks have disappointed us Kenyans. Turning to God means seeking wisdom from God on where to go next. Remember, in Ecclesiastes chapter 3, verse 15 says, there is nothing new under the sun. How did we navigate harsh economic times during President Moi? We focused on how to come together as a people of Kenya and found a solution to survive in the short term, but in the long term, by electing someone who knew about economics, that is Mwai Kibaki. I guess there are so many Kibakis among us, and that's what we need to seek their leadership. This is because it has come to that time when we should ask not what our country can do for us, but what can we do for our country. Second, peace and stability. For that to happen, Kenya should take a covenant never again to be taken to the streets that ends up in violent fights with the police. In that regard, we invite you fellow Kenyans to join us, all of you, in the Linda Jamii Peace Run. Linda Jamii is a grassroots initiative representing people's desires for economic liberation. To fulfill this, on 16th of December 2023, Linda Jamii is organizing a peace marathon to serve as a platform for a national dialogue, providing a space for citizens to actively participate in shaping a new course for the nation through nonviolent means. Linda Jamii will be doing a lot of community-based financial literacy and economic empowerment, targeting mainly the youth and women, partnering with Jua Kali sector, cooperative movements to turn Jua Kali hubs into cottage industries that will birth the Kenyan Industrial Revolution without depending on what the government does, because this is what saved China. We need to revive our cooperative movements, to focus on productive cooperative, to raise capital for our cottage industries, rather than focusing only on financial cooperatives, which are slowly entering into a vicious cycle of debt. We'll engage our development partners to create jobs for the youth by investing in sports, music, arts, technology, among other youth-related talents as an income-generating program for the youths. Thank you very much. I now invite my other members, the national team for Linda Jamii, to make their comments.